This is the Australiadam Gastronomy Congress in Melbourne, part of a global celebration of Australiadam's passion for gastronomy. Australiadam is Spain's oldest beer, brewed using the original 1876 recipe and using only the best Mediterranean ingredients. Australiadam sponsors this worldwide congress and works with some of the world's most innovative chefs. Legends like Joan Roca and Ferran Adrià are synonymous with Australiadam back in their hometown of Barcelona. At this congress, I caught up with world-renowned Spanish chef Joan Roca from El Sala de Can Roca. Joan Roca comes from a family of passionate foodies. After studying at the hospitality school at Girona, he worked with several prestige chefs including Ferran Adrià, Santi Santamaria and George Blue. Today he owns and runs El Sala de Can Roca along with his two brothers, Joseph, the maitre and sommelier, and Jordi, the pastry chef. Yes. Joan, welcome to Gomio. Thank you. You've been involved in cooking since you were very young, since you were 9. How would you describe your style of food and your philosophy on cooking? Sí, efectivamente empecé muy joven y aprendí la cocina tradicional catalana con mi madre. También en la escuela de hostelería aprendí la parte más académica o profesional. So yeah, I started when I was very young and I learned about traditional cuisine with my mother, and obviously then I learned technical side of it at the hospitality school. Y poco a poco fuimos construyendo un estilo propio de cocina. So slowly we started building up our own cuisine style. Basado en ese punto de partida que es la cocina tradicional catalana. Based on that very traditional cuisine as the springboard. Pero buscando un continuo compromiso con la creatividad, con la innovación, quizá fruto de un inconformismo. And we always look to continue and innovate, be creative, and this came from some sort of not being pleased with what we had. Así que hacemos una cocina catalana moderna. So we basically focus on modern Catalonian cuisine. Okay. And who would you say was your greatest influence? Mi influencia más importante ha sido mi madre. The most important influence was my mother. No solamente por enseñarme a cocinar, sino también por los valores que nos ha transmitido, ¿no? A mí y a mis hermanos. And not just because of the cuisine, but basically because of the values she's transmitted to me and my brothers. ¿No? Hospitalidad, hospitality, generosity, la cultura del esfuerzo, and del the culture trabajo, of always working hard and making an effort. Buscar la autenticidad. The authenticity or the search for authenticity. Quizá es la influencia más importante que he. Possibly that was the most important influence, that of my mother's. Very good. And your restaurant at Cala de Can Roca is renowned for innovative and very experimental food. Where do you get your ideas from? Bueno, las ideas parten del diálogo constante que mantenemos con mis hermanos, con Josep y con Jordi. So basically, the ideas come from the constant dialogue I have with my brothers, Josep and Jordi. Y también, y cada vez más, con un diálogo transversal, multidisciplinar. And also from the transversal, multidisciplinar dialogue that we have. Hace ya 6 años construimos un espacio de creatividad, se llama La Masía, es un lugar que está justo delante del restaurante. 6 years ago we built a space for creativity which is called La Masía and it's just before the restaurant, which is nearby. Y allí trabajan con nosotros científicos, botánicos, especialistas en percepción sensorial, y periódicamente organizamos reuniones incluso con filósofos, con artistas, con ingenieros industriales, gente de otros mundos que nos aportan puntos de vista y nos abren ventanas para seguir innovando.
So basically in this space sometimes we gather scientists, botanists, specialists in sensory perception, and also we invite philosophers, artists, engineers, and people from very different fields so that they open our minds and we can have a constant exchange of ideas. A very creative space, obviously. Obviamente un espacio muy creativo. Sí. You are here sponsored by the premium beer, Estrella Damm. Most people associate food and cooking with wine or liqueurs. How does beer enhance the flavour of food? Claro, nosotros planteamos el maridaje de nuestros platos con vinos, pero ya hace años que no lo hacemos solamente con vinos, ¿no? So basically we basically match our dishes with wines, but for some time now we've expanded this to other beverages. Precisamente en la Masía tenemos un laboratorio y hacemos nuestros propios fermentados de frutas e incluso aguardientes de frutas, de hierbas, así que esto sirve también como maridaje. También hacemos nuestra propia cerveza y usamos la Estrella Damm, por supuesto, también, ya que nuestro menú es largo y admite un juego muy diverso de maridajes. So basically in La Masía we've got a lab where we create our own fermented fruit or herb beverages, and these also are matched to the dishes we offer. We also produce our own beer, despite we obviously use Estrella Damm, but our menu is very broad, so we can combine them with all these beverages I just mentioned. Okay. And what dish will you be demonstrating to us this afternoon? ¿Qué plato nos estará demostrando esta tarde? Bueno, cocinaremos algunos platos, pero yo creo que lo más importante es que vamos a intentar transmitir nuestra filosofía, ¿no? So basically we're going to be cooking several dishes, but the main thing will be to transmit our philosophy. Okay. Cocinaremos productos locales, hay muy buenos productos aquí en Australia. So basically we will be using local ingredients. You've got really good products here in Australia. Y los vamos a cocinar con nuestras técnicas y con nuestras ideas, ¿no? So and we're going to cook them with our techniques and our ideas. Okay. Very good. Spanish food is enjoying a resurgence around the world, especially here in Australia. What's special about Spanish food? ¿Qué tiene de especial la cocina española? Es una cocina con raíces profundas, con culturas que han aportado conocimiento y además ahora es una cocina altamente creativa, ¿no? Es una cocina donde se ha juntado mucho talento en las cocinas y han hecho una cocina muy interesante, muy excitante, ¿no? So basically it's a cuisine with roots. It's got very deep roots from other cultures which have brought lots of knowledge. But these days it's basically a very creative cuisine with lots of talents and lots of innovation. Okay. And it's obviously that's made it very interesting. Yeah. And have you had the opportunity to experience an Australian cuisine? And, Sí he podido cocinar o comer. Experimentar probar. la cocina Sí, australiana. Sí, he estado en Sydney, en la zona del Margaret River, aquí en Melbourne en un par de ocasiones. Y lo primero que me sorprende es la calidad de los productos. Son realmente extraordinarios, especialmente los productos del mar. So basically I've been to Sydney, I've been to the Margaret River region, I've been to Melbourne a couple of times, and basically I'm really surprised by the high quality of the local produce. Los vinos son muy buenos. Wines are excellent. Y esa fascinante mezcla de culturas que se encuentran en las cocinas de aquí y que hacen una cocina nueva, ¿no? Una especie de melting pot de todas las cocinas geográficamente próximas que aportan y que hacen que sea muy divertido comer en Australia. So also the other thing that I really like is that fascinating mixture of cultures and the new cuisine that has been created, because it's a melting pot of all these geographical regions
which are united in one place, and obviously it makes fun to eat in Australia. Well, we certainly have a lot of variety. Tenemos mucha variedad, sí. Sí. What's your best piece of advice for someone young starting out in the industry as a chef? ¿Qué les diría a los A jóvenes? los jóvenes que empiezan en la industria de la hostelería, Que disfruten, that they enjoy themselves, que lo piensen bien, that they think about it well, que lo piensen 5 veces that they antes, think about it 5 times before they antes embark in the de journey. entrar en este oficio. Es un oficio maravilloso, pero es un oficio duro. It's a wonderful profession, but it's also a really tough Y one. es muy importante que sean felices cocinando. And it's really important that they are happy when they are cooking. Y que recuerden que el éxito es poder trabajar en lo que te gusta, ¿no? Y no tanto en los reconocimientos o las estrellas o las grandes listas, ¿no? O las grandes críticas de los críticos gastronómicos. Lo importante es que sean felices en la cocina. The important thing he would say is that they have to be happy with what they are doing. It's not so important that recognition, the stars, to be part of famous lists or to abide by what the critics say, but to basically be happy doing what they do. Excellent. Is running an award-winning restaurant a hard thing to do? El gestionar un restaurante que tiene tantos galardones es una tarea ardua. No es fácil, pero es posible gracias en mi caso, gracias a mis hermanos, ¿no? y a la familia que de alguna manera está cerca del restaurante y que permite que podamos disfrutar de esa complejidad de dirigir un restaurante de estas características. So basically it's not easy, but it's possible, and this is basically thanks to my brothers and the family who is nearby and allow us to enjoy what we do and at the same time run something which is as complex as an award-winning restaurant. Okay. And what do you like to eat on your days off? ¿Qué como cuando estoy? Cuando estás en tus días libres o en tus días libres. Me gusta mucho cocinar arroces de todos tipos. Y es algo que cuando estoy en familia pues siempre cocino. Nunca es igual, siempre es diferente porque siempre depende de lo que tengo en la nevera o de lo que encuentro, ¿no? Pero la base del arroz me parece algo fascinante, lo que puede llegar a dar de sí, ¿no? So basically when I'm with my family, I love cooking rice. I always cook a different type of rice depending on what I've got in the fridge, and actually it's fascinating to know how much you can do with rice. Okay. Thank you very much indeed, Joan. My pleasure. We look forward to your cooking this afternoon, and thank you for visiting Australia and giving us your thoughts. It's a pleasure. Thank you very much. Thank you for your kindness. Thank you. Lo importante que es mantener los pies en el suelo y estar cercano a tus orígenes y a tu tradición. Esta es la cocina.